press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So how are you all dear children? I think you are all very good. Yes, do good and keep learning. So dear children, today I am going to start another new lesson. So before I start the lesson, I want to ask one simple question. So dear children, do you like the person who cares for you? So ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Yes, of course you like them very much, isn't it? So usually ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಬ್ತೀರಾ ಒಂದು ಬಾಸ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಎಸ್, ನಂಬಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದೇ ಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, isn't it? So dear children, in this lesson there is one boss. Boss means you all know that, head of the office, isn't it? So there is one boss who really cares for their employees. Employees means work ಮಾಡೋರ ಜೊತೆಗೆ, okay? So there is one boss who really cares for their employees. So the unit name is the boss who cares. It is unit number 4. The unit name, the boss who cares. So shall we start the lesson now? Yes, take your textbook, page number 37. Yes, keep the finger on line. At Tumba Space Center, there were about 70 scientists. They were all involved in developing rockets. This was an adventurous task, and this took a lot of time. There was so much of work that really made them restless. They worked right from morning till night, and sometimes they left for home at midnight. But they were all happy to work under their boss and did not think of quitting the job. Yes, so dear children, in this lesson there is one space center. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್, ಅದು ರಾಕೆಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ? ಎಸ್, ಸೊ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್. ತುಂಬಾ space center. Okay, so the space center name is Tumba Space Center. Okay, so where is this Tumba Space Center? Yes, it is in a place of Tumba. Tumba anta heli ಒಂದು place ಇದೆ. Where is that place? It is in Thiruvananthapuram in Kerala. Okay, and in this Tumba Space Center there were 70 scientists. There were 70 scientists. So there were 70 scientists work in Tumba Space Center. Okay, so they were all involved in developing rockets. So ಆ ಒಂದು Tumba Space Center ಅಲ್ಲಿ 70 scientists work ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They were all busy in developing rockets. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದು ಈಸಿ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟುಕ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಾಕೆಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 70 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟುಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ಕ್
ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಆ 70 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೈಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈವನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು 70 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಲವ್ಡ್ ದೆಮ್. ಆ ಬಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ಅವರಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾಬನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಯಿತು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಜಾಬ್ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್? ಎಸ್. ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ. One day, one of the scientists came to his boss and asked, "Sir, I have promised to take my children to the exhibition in town today. Will you please allow me to leave the office 5:30 in the evening?" His boss replied, "All right, you are permitted to leave the office early today." The scientist was happy and started working. He was so busy working that he never even bothered to look at his watch. After the day's work completed, he looked at the watch and it was 8:30 in the evening. He looked for his boss. The boss was not there. As he had told the boss in the morning itself, he closed everything and left for home. So dear children, there were 70 scientists in the Tumba Space Center, isn't it? Isn't it children? Yes. So one day one of the scientists came to his boss. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಏನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So one day one of the scientists came to his boss and asked, "Sir, I have promised to take my children to the exhibition in the town. Will you please allow me to leave the office at 5:30 in the evening?" So permission ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್? "Sir, I have promised to take my children to the exhibition in the town." ಸರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಲೀವ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ 5:30 in the evening? ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ 5:30 ಮೀನ್ಸ್ 5:30, ಓಕೆ, 5:30 ಈವ್ನಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಾಸಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆ ಬಾಸ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸಿಗೆ ಅಂತ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬಾಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, "ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ." ಸೊ ಬಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀನಿವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಆ ದಿನದ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ. ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಚ್. ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ವರ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಚ್ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಚ್. ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೇ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅವನು ವಾಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ಆ ದಿನದ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ವಾಚ್, ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಚನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ 8:30 in the evening. ಸೊ 8:30 ಆಗಿತ್ತು ಆಗಲೇ.
ಓಕೆ. ಸೊ he searched for his boss. ಅವ್ನ ಬಾಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಬಾಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಇಸ್ಂಟ್ ಎ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಮ್. ಸೊ ಅವನತನ 8:30ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆನ್ ದ ವೇ, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ ದ ವೇ he remembered the promise he had made to his children. He felt sad for disappointing them. He wondered how he would calm his wife. So on the way, when he was going back the home, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೂ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಂಡರ್ಡ್ ಹೌ ಹಿ ವುಡ್ ಕಾಮ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ, ನನ್ನ ವೈಫಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಮ್. He found that the children were not there. He saw his wife sitting alone in the hall knitting. He expected that his wife would verbally jump on him, but she asked him calmly, "Would you like to have a cup of coffee, or shall I straight away serve the dinner if you are hungry?" He was surprised at this and replied, "I would like to have some coffee, and you too must have with me. Before that, tell me where the children are." She said, "Why, don't you know? Your boss came here at 5:15 and has taken the children to the exhibition." So dear children, ಸೊ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೋಮ್. ಹಿ ಸಾ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲೋನ್. ಸೊ ವೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಒಬ್ಬಳೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇದು ನಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಮೀನ್ಸ್ ಉಲನ್ದ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಓಕೆ. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈಫು ವರ್ಬಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈಫ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ ಬೈತಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ he saw that she was asking calmly. ಆಕೆ ಐತಲ್ಲ ವೈಫ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ, "Would you like to have a cup of coffee, or shall I serve the dinner if you are hungry?" ಸೊ ವೈಫು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, "Would you like to have some coffee, or shall I serve the dinner directly?" ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೈಫ್ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾಳೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಿನ್ನರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, "I would like to have a coffee, but you shall have to with me." ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, "I want some coffee, but you too must have with me." ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ again scientist is telling that before coffee, tell me where the children are. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವೈಫಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೈಫ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, "Why, don't you know your boss came here in 5:15 and take children to the exhibition." ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಓಕೆ. 5:15, 5 ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಫ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹೇಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ,
ಬಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು? ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡೋಣ, ಬಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಸಿಹಿಯ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ದ ಬಾಸ್ ಹೂ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ saw him working seriously at 5 in the evening. He thought to himself, this person will not leave the work, but if he has promised his children a visit to exhibition, they should enjoy. So he decided to take them himself. So ಹೇಗಿರ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ? See here, the boss who granted the permission, ಬಾಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ಅಟ್ 5 o'clock ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅವರು ಆಯ್ತಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅವನಿಗೆ ವಾಚ್ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ನೋಡೋ ಇದೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಬಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬಾಸ್ ಏನು ತನಗೆ ತಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ. ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ಇವಾಗ ವರ್ಕನ್ನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಸೇ ಆ ಥರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು, ಚಿಲ್ಡ್ರನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನಾಗೆ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಕೇರ್, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನು ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಫಾರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. That is why all the scientists are tumba work under their boss, even though the workload is too much. So this is the reason, or care ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು reason ಇಂದ, this is the reason why all the scientists are like to work under their boss, even though the workload is too much heavy. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ರೀಸನಿಂದ, ಯಾವ ರೀಸನಿಂದ, ಬಾಸ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಕೂಡ ಅದೇ ಬಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹೆವಿ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಬಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಕೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಬೈ ದ ವೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ who the boss was? He was none other than Dr. APJ Abdul Kalam. Dear children, can you guess who the boss was? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಸ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಹೂ ದ ಬಾಸ್? ಎಸ್, ದ ಬಾಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ನೇಮ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವುಲ್, ಸೊ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, APJದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Avul Fakir Jainullabbdin Abdul Kalam was born on 15th October 1931 and died on 27 July 2015. He was born and raised in Rameshwar, Tamil Nadu, and he studied physics and aerospace engineering. He was an Indian aerospace scientist and distinguished engineer, and who is known as for the work as the Missile Man of India. He became the 11th president of our country from 2002 to 2007, and he had received many awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and many more. So Dr. APJ Abdul Kalam, he was a missile man of our country, isn't it? And 11th president of our country. He served the nation as president of the country from 2002 to 2007. So he was a great personality of our country. So the boss, Dr. APJ Abdul Kalam, really cares
for the person who are working under in their office. So I think you understood the story. Shall we move to the next now? Yes. Choose the opposite of the following words. So here, dear children, there are some opposite words. You have to answer. So what is the opposite of never? Yes, the opposite of never is always. And opposite of remember is forget. And opposite of happy, sad. Opposite of finish, start. Opposite of quit, remain. Opposite of quit is remain. And true or false. So true or false you have to answer now. By listening all this story, you can answer true or false. Dr. APJ Abdul Kalam is presently the President of India. Think about Dr. APJ Abdul Kalam. He was the present President of India. Is it true? No, it is not true. It is false. And next, he took care of all the scientists. Yes, he cared for his scientists, isn't it? The answer is true. And the next, he visited the exhibition because he liked it. So in this story, he visited exhibition just because he liked it? No, just because the children want to enjoy, isn't it? So the answer is false. Next, the scientists were happy to work under him. The scientists are very happy to work under their boss. Yes, the answer is true. Next, Tumba. It is in Karnataka. Is it true? No, it is in Kerala, isn't it? So, false. So, very simple question is there. How many scientists are there at Tumba Space Center? How many scientists are there at Tumba Space Center? Yes, there were 70 scientists in Tumba Space Center. What made them restless? Too much of work made them restless. So, where did one of the scientists want to take his children? He want to take his children to the exhibition in the town. So, answer the following notes I will give separately. Come to the now some fill in the blanks. Okay. So, fill in the blanks with the correct verb forms of the words given in the bracket. So, let's fill in the blanks now. Let's fill it now. So, Dr. APJ Abdul Kalam dash the President of India. Okay. So, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಟು ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನೋ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, under the leadership of Dr. Abdul Kalam, India's missile program dash well, developed well. Developed well. Next, Dr. Abdul Kalam dash that the youth dash dream of a developed India. So there are two blanks. First one said, okay, and second one should. So let's read after filling the answer. Dr. Abdul Kalam said that the youth should dream of developing India. Next, dreams must be dash through hard work. So filled ಇದೆ, filled ಮಾಡಬೇಕು, fulfilled.
fulfilled. Next, Dr. Abdul Kalam dash hard as a student, worked hard as a student. So fill this answer in the blank. I think you understood the story. See you in the next class. Thank you for the class.